Welcome to Mission APSC AEC YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো Open Channel Floor second class. আপোনালোকে যদি প্ৰথম ক্লাছটো চোৱা নাই Open Channel Floor then please মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব প্লেলিষ্টত গলে পাই যাব। আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া ইউনিফৰ্ম ফ্লোৰ ওপৰত। সো আমি আগৰ যেটো ভিডিও হয় সেই ভিডিওটোত আমি চাই আহিলো আমি বেসিক্যালি দেখিলো কেনেকে ওপেন চ্যানেল ফ্লো एक्चुअली কি হয় what is the basic difference between open channel flow and this pipe flow then আমি চাইছিলো the basics of open channel flow কি আমাৰ টেকনিক্যাল প্যাৰামিটাৰস ইউজ হয় সেইখিনি আমি চালো সো আজি আমি এই ভিডিওটোত আমি বেসিক্যালি ইউনিফৰ্ম ফ্লোৰ যিখিনি বেসিক্স হয় সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব So, our azir jito syllabus hoy that is uniform flow. Okay, that is uniform flow. Uniform flow prothom kotha to ami kali pohi aisilu uniform flow ki asile uniform flow basically asile amar del v by del x or jito value hoy that means velocity variance is 0. Ami jodi distance change kori jao velocity will be remain constant. Okay, আমি যদি distance to sense কৰো position sense কৰো velocity will be 0 that's why the derivative to some constant term or যেতিয়া derivatives লোৱা যায় obviously the value will be coming to be 0 so that is the first condition of uniform flow second condition of uniform flow the discharge rate that is del q by del x okay del q by del x is equal to 0 it was our second condition so heiketa condition uport depend kori ami basically uniform floor to uniform to flow hoy to ami divide korisilo so yete ami total hydraulic line gradient line ekhini to ami discuss korisilo agor jito open channel flow class to so আজি আমি বিশেষ ডিটেইলছত না যাও এখিনিৰ বিষয় ইয়াত বেসিক্যালি কি হৈছে এটো আমাৰ আসলে datum hat then we have velocity hat we have pressure hat so datum hat velocity hat and pressure hat এই তিনটা hat যেটা যোগ কৰা হয় তেতিয়া টোটাল এনার্জি লাইন পোৱা যায় আৰু এই যেটো HF এটো হৈছে আমাৰ লস বেসিক্যালি hat loss okay so আপোনালোকে যদি চেনেল টুৰ দুইটা section that is this is section 1 this is in section 2 it is a section 1 this section is section 2 so hey duta section jodi apnaloke loy so tetia basically কি হবো আমি বার্নৌলিস থিওরাম এপ্লাই কৰিব পাৰো z1 plus y1 plus v1 square by 2g that is nothing but section 1 or jito datum pressure datum hat then we have v1 square plus 2g that is velocity hat তেনেদৰে আমাৰ section 2 কাৰণে datum hat pressure hat velocity hat and plus this hat loss so but in case of uniform flow ki hoy velocity at every section will be same that is v1 is equal to v2 u1 is equal to y2 that means y1 and y2 these all are same we can cancel out y1 and y2 this v1 square 2g and v2 square 2g both are same because these constant parameters but v1 and v2 these all are different but in case of uniform floor the velocities are same that's why ki hobo ami finally eta equation pai golo z1 is equal to এই দুটা to cancel গুছি গল z2 plus hf so আমি head loss to কি বুলি কব পাৰো hf okay so head loss hf is basically equal to z1 minus z2 I hope তোমালোকে গম পালে head loss ৰ definition to কৰ পৰা আহিলে uniform flow ক্ষেত্ৰত okay so well next move to next part so head loss to আমি পাই গলো z1 minus z2 slope বা আমি এটো কম head loss ৰ যেটো per length কিমান to head loss আছে that is given by z1 minus z2 divided by l okay next uniform floor যেটো basic definition সেটো আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা আছে a floor is to be uniform যেতিয়া floor to আমি uniform বুলি কওঁ if the property with respect to distance that means del q by del x this is q is a fluid property আমি differentiation কৰিছো fluid properties with respect to position velocity is a fluid properties আমি differentiation কৰিছো with respect to positions okay যেতিয়া আমি দুইটা position আমি differentiation কৰিছো তেতিয়া কি হৈছে তেতিয়া basically we will getting 0 that means v and q are
constant in case of uniform flow. এটোৱে ইয়াতে কৈছে depth of flow, area of cross section and velocity of the flow are constant in case of uniform flow or in case of uniform flow. Okay. Next, the constant depth in the uniform flow is known as normal depth. Normal depth or যেটো constant depth, that is known as normal depth, that is yn. যেটো আমাৰ uniform floor যেটো normal depth পোৱা যায়, that is yn. Channels, S0 is the channel's bottom, SW is the water surface, and SF is the energy line. So যদি আপনি energy line or slope to measure করে, SF, it is the slope of energy line, it is equal to slope of water surface, that means both are parallel, and S0, it is channel bottom also parallel. Okay. Next, we'll move to Cg's equation. Cg's equations are karone imankhini derivation apnalokor jonar poisons nai. Okay, so ami bikhekke momentums or pora aru amar force equation or pora ami Cg's equations to ami finally uliai diu. So Cg's equation or jeto last term, that is very important, that is come out v is equal to c r s naught. V is equal to c root over r s naught. This is the important formula. Cg's coefficient amar exam question ahibo v is directly proportional or square root of s naught. V is inversely proportional to hydraulic radius, ne square root or proportional, এইবিলাক questions আহি যাব পাৰে. So you can remember this formula, v is equal to c r s naught, where c is nothing but hg by f, which is Cg's coefficient. So c to amar Cg's coefficient. Okay, or Cg's coefficient or unit to কেতিয়াবা সুধিব পাৰে. Cg's coefficient unit is m/2 by second. Okay. Next, we have head loss. Head loss for our formula আছে, that is FL v square by 2gt. So hetu Darcy's Weisbach friction factor বুলি কোৱা হয়, যেটো F হয়. F dash is the friction coefficient and F is equal to U F dash. Okay. So formula to determine the C determine কৰিলে বহুতখিনি formula আছে. So if you have able to remember it, then try to remember this formula. 23 plus 0.00155 by S plus 1 by N. 1 plus 23 is 0.00155 S and root over R. Then Bayesian formulas. Bayesian's formula C is nothing but 157.6, 1.81 plus M root over R, depends on the types of channel surface. Then we are Manning's formula. This is very important. সদায় মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব Manning's formula basis ত আপোনাৰ যদি ফৰ্মুলাটো ইয়াত মানে মুখস্থ থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব velocity লগত hydraulic radius or relations to velocity লগত s naught or relations to. So try to remember this formula. V is nothing but in case of Manning's formula 1 by n r 2/3 s half. Okay. আৰু যদি আমাৰ dischargeৰ কথা উঠে, dischargeৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ Manning's formulaটো কি হ'ব? V is nothing but basically q by a. So a to amar ifale loi jao, a by n r 2 by 3 s not half. Okay, this is the Manning's formula, where m is nothing but Manning's coefficient, roughness coefficient, s is the sinus bottom slope, r is the hydraulic radius. Now if both equations, suppose Manning formula পৰা যদি আমি এটা velocity পাই আছো, Cg's coefficient or velocity পাই আছো Cg's formula পৰা, তো তেতিয়া আমি Cg's coefficient or value to আমি উলিয়াব পাৰো. That is the relation between Manning's and Cg's coefficient. So what is the relation? Manning's and Cg's coefficient. C is nothing but Cg's coefficient, n is nothing but Manning's coefficient. So C 1 by n 1 r 1 by 6. Try to determine this particular formula. So আমি এতিয়া Manning's formula নো কেনেকৈ derive কৰো? Manning's formula কাৰণে বিশেষ কিছুমান formulas আছে. So fluid mechanics is based on some empirical formulas. So you have to remember all the formula. যদি আপোনালোকে exam ভাল কৰো বুলি ভাবে APSC, then you have to remember all the formulas. That is Strickland's equations. N is k 1 by 6 24, then d50 1 by 6 by 24 taking formula হয়, where k is nothing but average roughness height. Then d50 is effective 50% of the particles are finer in size. K and d50s are in meters. Okay. For the large percentage of coarse grain particle যদি বেছি হৈ যায়, আমি তেতিয়া Manning's formula use আমি তেতিয়া n ৰ value to যেটো Manning's coefficient হেতু determine কৰিলে d90, that is 90% of particles passes through that particular grain size. d90 1 by 6 divided by 26 আমি হেতু use কৰো.
নেক্সট আমাৰ MCQ কুৱেশ্যনত ইম্পৰ্টেঞ্চ আহে মিনিংছৰ যিটো এণ্ড সেইটো কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে the factors are cross sections of irregularity, alignment of the canal, surface roughness, vegetation. So যিখিনি Mannings or যিখিনি formula হয়, so that formula Mannings coefficients come into pictures and সেইটো কিহৰ ওপৰত depend কৰে cross section irregularity, alignment canals, surface runoff, then vegetations. Okay, so সেইকেইটা হৈছে ইয়াৰ basic parameters or basic dependency. Then convenience is very important term in case of fluid mechanics. It is basically discharge carrying capacity per square root of longitudinal slope. Per square root of longitudinal slope কিমান খিনি discharge carrying capacity আছে, that is known as convenience. And convenience or যিটো formula হয়, that is basically k is equal to q root over. So convenience is nothing but k আৰু এইটো কি হয় a 1 by n r to the power 3. So এইটো আপোনাৰ বেসিক ফৰ্মুলা অফ কনফিডেন্স কেতিয়াবা কনফিডেন্স ওলাব পৰা কিছুমান কুৱেশ্যনছ দি দিবও পাৰে বা কনফিডেন্স কি হয় সুধিব পাৰে সো k is equal to root over qs equal to a by n r 2/3. So আজি আমি ইমানতে আমাৰ ভিডিও কোর্সটো সমাপ্ত কৰিছো and we'll try to solve some numerical in the next class. So try to attend the next class. Thank you for watching. Have a nice day. So যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং